kita tunggu dia start record. Okay. So for today's session, it's just continuation on what you have learned yesterday dalam lecture. So yesterday we already learned about the 3 different type of gas law. So we already learned about the Boyle's, the Charles, and also the Avogadro's law. Okay, so for today's session, we're going to learn about the combination of those 3 law. Okay, because those 3 gas law can be combined into one general gas equation that we call it as a ideal gas equation. And we're also going to learn about the Dalton's law of partial pressure. Okay, so by the end of this lesson, you should be able to explain qualitatively the basic assumption of the kinetic molecular theory of gas for an ideal gas. Okay, so the second learning outcome is you should be able to perform calculation involving gas law and ideal gas equation and determine the molar mass, also the density of a volatile liquid by using ideal gas equation, and define and perform calculation involving the Dalton's law of partial pressure. Okay, so macam saya kata tadi, all those 3 law yang kita dah belajar semalam, so we can combine to become one general gas law that we call it as a ideal gas equation. Okay, so kita recall balik Boyle's law. So Boyle's law tells you the pressure volume relationship, and the pressure is inversely proportional to the volume, where in the Boyle's law the temperature and also the number of mole will be constant. The only thing yang akan changes hanyalah pressure dan volume. Okay, for Charles law this tell you the volume temperature relationship, and the volume is directly proportional to the temperature. So that means as the temperature increase, the volume will also increase. Sebab apa? Sebab as the temperature increase, more molecule will have kinetic energy yang banyak. So the collision between molecule tu akan makin tinggi, so dia akan keep pushing each other lah. So they keep pushing each other, so the volume yang they occupy tu akan membesar. So Avogadro's law is to tell you the relationship between the volume and also the number of mole. So lagi besar number of mole awak, lagi besar volume. Okay, lagi besar volume. Okay, so kita boleh combine. Okay, before awak nak combine, okay, when doing the experiment, kita akan assume properties of the gas itu adalah properties ideal gas. So property of ideal gas lah. So ideal gas, the properties is quite different compared to a real gas. Dia akan lagi lain lah daripada real gas. Okay, so when you deriving the ideal gas equation, there are few assumption ataupun few postulate that you need to make. Okay, so one of the assumption ataupun one of the postulate is the gas molecule are very tiny, that their size is negligible. Okay, so that their size is negligible compared to the volume of the container. So negligible ni maknanya awak boleh ignore dia. Okay, awak boleh ignore dia. Sebab apa? Sebab dalam satu container, macam mana partikel tu kita susun untuk gas dalam satu container tu? Rapat-rapat ke jarak-jarak? Jarak-jarak. Jarak-jarak kan? So very far apart between each other. So if the particle in the gas tu is located as far as possible between each other, so that means it will occupy more volume. Maknanya gas ini dia suka occupy volume yang besar. Sebab kita tahu the size of the particle itu is very very small. So menyebabkan the size of particle tu is insignificant. That's why kita boleh neglectkan dia. Sebab tu kita cakap when deriving the equation for the ideal gas, the size of the molecule itu can be neglect ataupun negligible because the size is very tiny. Maknanya dia takkan bagi signifikan yang besar lah terhadap dia punya volume. Okay, so the second postulate is the gas molecule will move in a straight line at a constant motion unless they collide. So maknanya dekat sini, jangan saya tukar. Okay, kalau molekul ini dia bergerak straight, dia akan bergerak straight ke arah yang hijau tu je. Unless kalau dia collide dengan other gas particle, baru dia boleh bertukar direction. Kalau tak ada collision berlaku, maknanya dia hanya akan dalam satu direction je. So kalau yang sini, dia pergi sini, kalau without collision dia akan terus jelas satu trajectory je, satu pathway sahaja. Sama kat ni. Kalau yang ni kalau dia pergi sini, without collision dia akan terus je macam tu. Okay, so and then the molecule collision are elastic. Maknanya there is energy changes ataupun energy exchange, but energy loss takkan berlaku lah. Sebab elastic collision maknanya ada satu partikel
Dia collide each other, dia bertemu, and then waktu dia bertemu dia terus memantul balik. Dia terus jarak balik. Ini kita panggil sebagai elastic collision lah. Dan di mana dalam elastic collision no energy loss. Dia ada energy transfer tapi the energy before and after collision tu mesti sama. Mesti sama. Okay. So, and then the attractive and repulsive force between the gas particle are negligible. Yang ini kita boleh tengok balik dekat punya distance between particle tu. Macam kita tahu, intermolecular forces itu ataupun attractive forces itu is the forces acting between molecule. Okay, and the attraction ataupun attractive forces itu hanya akan jadi significant if the molecule are located near each other. Tapi dalam gas particle, we know that the particle itu are arranged as far as possible. So maknanya kalau dia arrange jauh-jauh, maknanya the intermolecular forces and also the repulsive forces itu is very very weak. It's very very weak. That's why lah kita boleh neglectkan dia. Kita assume attractive and also repulsive force tu dia tak bagi apa-apa significant dekat properties of the gas itu. Okay, and the last one, the average kinetic energy of the particle is proportional to the absolute temperature. Maknanya lagi banyak energy yang awak supply ataupun lagi lama ataupun lagi panas gas tu, average kinetic energy tu pun akan makin lama makin besar. Okay, any question so far? Masalah? Tak ada sir. Tak ada Okay. So kita recall back. Okay, kita recall balik. So tadi kita tahu dalam Boyle's law, we know that the pressure is inversely proportional to the volume. Okay, for Charles' law, the volume is directly proportional to the temperature, and for Avogadro's law, the volume is directly proportional to the amount of the gas ataupun the mole of the gas. Now, these three equation ini kita boleh combine the two for a new general equation that we call it as ideal gas equation. So for ideal gas equation is a PV equal to N RT. Ideal gas equation adalah PV equal to N RT. Oh, jap. Awak boleh dengar lagi suara saya ke? Suara dengar tapi skrin tu Boleh, dah hilang. Skrin tak ada. Oh, saya terkeluar daripada share screen lah. Kejap saya share screen balik. Sorry. Okay, dia balik. Alright. So, PV equal to nRT ni ideal gas equation. Saya rasa ni pernah nampak lah. Awak maybe pernah nampak waktu sekolah menengah. Tapi waktu sekolah menengah tak silap saya benda ni awak belajar dalam fizik kot. Tak silap saya. So, P ni stand for pressure. So, the P stand for pressure, the V stand for volume. Okay, N is the number of mole where T is the temperature. Okay, R ini kita panggil dia sebagai gas constant. Okay, gas constant ini ada dua value yang awak kena tahulah. Tapi jangan risau both of the value of the gas constant will be provided dalam Excel. Dekat page depan tu nanti akan ada appendices, dia akan ada list of constant yang akan bagi. So one of the constant yang akan dibagi dalam Excel adalah gas constant. Okay. So gas constant ini ataupun nama lain kita bagi dia sebagai proportionality constant. Sebabkan tadi asal the relationship itu kita tunjuk menggunakan yang proportionality punya simbol lain. So kalau kita nak convert simbol ini kepada simbol equals, kita kena add satu constant. So constant itu kita panggil sebagai gas constant. So the value of the gas constant itu is depend on the unit of the pressure and also the unit of the volume that you use during the calculation. Sebab apa? Sebab nanti kita nak cancel out kan. Sebab kalau unit tu tak sama, awak tak boleh cancel out kan. So tak boleh lah dapat final unit yang betul. Sebab tu saya cakap kalau nak buat calculation, awak kena masukkan yang unit sekali dalam calculation awak tu. Okay, so if the unit of the pressure used is in atm and the unit of the volume is either liter or decimeter cube, then the value of R that you need to use is 0.08206 liter atm per mole per Kelvin.
Ini kalau value R yang awak guna. Kalau pressure dalam ATM dan volume dalam liter, baru boleh guna R awak. So kalau soalan tu, contoh soalan tu dia bagi pressure itu dalam tor, volume itu contoh bagi dalam liter lah. So kalau awak nak guna R sama dengan 0.08206, you need to convert the unit of the pressure from ATM, from the tor into ATM lah. So awak kena make sure awak convert. Okay, so if the unit of the pressure is Newton per meter square and the unit of the volume is meter cube, then the gas constant or the value of gas constant that you need to use is 8.314 Newton meter per mole per Kelvin or joule per mole per Kelvin. So which value yang awak kena guna depends on the unit of the pressure and also the unit of the volume. Okay, so far any question? Tak ada, sir. Tak ada Okay, so kita keluarkan kertas, keluarkan pen, keluarkan calculator lah, kita kira sama-sama. Okay, so a steel gas tank has a volume of 275 liter. So the volume of the tank is 275 liter. Okay, it's filled with a 0.485 kilogram of O2. So that means the mass of O2 is 0.485 kilogram. Okay, so calculate the pressure of the O2 if the temperature is 29 degree Celsius. Okay, so kita boleh guna, so kalau awak tengok kita boleh guna formula. We want to find the pressure of the oxygen gas. So the formula is mole of oxygen gas RT over V. Okay, so the R is the gas constant, so we already have the value. The T is already given in the question, also same goes with the volume. So macam mana kita nak cari dia punya mole ni? Mole ni nak dapat daripada mana? Mass of oxygen. Yes, mass of oxygen. But make sure you need to convert the mass first. Because in order to find the mole from mass and molar mass, the unit of the mass must be in gram. However, in this question, the unit of the mass is kilogram. So, convert ini dulu kepada gram. So, 0.485 kilogram is equals to 485 gram O2. So, the mole O2 is 485 gram divided by the molar mass, 32 gram per mole. So, kita boleh cancel out gram. So, the mole is 15.15 mole. Okay, dah dapat number of mole of oxygen, then you can insert in the equation. So mole of oxygen is 15.15 mole. Okay, value of R nak guna yang mana satu? Yang nak guna mana satu? 0.08 or 3.314? 0.082. Yes, 0.08 206 because the unit of the volume is in liter. So kita kena guna 0.08206. Ingat kena masukkan sekali unit. So the unit is liter ATM per mole per Kelvin. So the temperature. So remember that if the temperature is in Kelvin, so you need to convert the Celsius into the Kelvin. Sebab kalau awak stay ke dalam Celsius, kita tak boleh cancelkan unit tu. So that means 29 plus 273.15. So the temperature in Kelvin is 302.15 Kelvin. So divided by the volume. Since the volume is in liter, so tak perlu buat apa-apa lah. So kalau awak tengok, kita boleh cancel out liter. We can cancel out per Kelvin. We can cancel out per mole. So your final unit yang awak tak cancel adalah ATM lah. So this is your final unit. So kalau awak kira, awak dapat berapa value dia? 1.37. 1.37. So the unit is? ATM. ATM. Yes, correct. Itu sahaja. Senang je sebenarnya calculation ni, tak susah. Cuma awak kena ada most of the question itu dia kena relate balik dengan mole concept yang kita belajar waktu chapter 1 tu. Itu awak kena ingat balik. Okay, so any question? Okay tak ni? Okay, sir. Okay. Okay, so we try another example. Okay, so a sample of chlorine gas is kept in a 5 liter container. Remember that the volume of gas
sama dengan volume of the container lah, sebab because the gas molecule itu akan occupy the volume of the container. So the volume itu, container itu is equal to 5 liter. The pressure is 228 torr. Temperature is 27 degree. How many mole of the gas are present in the sample? So given that the PCl2 is equal to NCl2 RT over V. So we want to find the mole Cl2. So it's equal to PCl2V over RT. So the pressure, kita kena buat apa dekat pressure ni? Kita kena buat apa? Change into ATM. Okay, we need to change the torr into ATM. So remember that 760 torr is equals to 1 ATM. So 228 torr. So if you calculate, then awak akan dapat 0.3 ATM. So 0.3 ATM, the volume 5 liter, over. The value of R that we're going to use is 0.08206 liter ATM per mole per Kelvin. So temperature, remember that the temperature must be in Kelvin. So you need to add by 273.15. So if you add, then the temperature is Kelvin is 300.15 Kelvin. So we can cancel out Kelvin and per Kelvin. We can cancel out liter. We can cancel out the ATM. So your final unit is per mole. Tapi per mole ni letak kat bawah. So kalau bawa naik di atas, dia akan jadi mole je lah. So berapa value mole of Cl2 yang awak dapat? 0.06. So 0.06 mole. Ini sahaja. Okay, boleh tak ni? Any question? So, sir, volume of R 8.314 hanya digunakan jika soalan beri pressure dalam Pascal or unit of volume in meter cube ke, sir? Yes, because Newton per 1 Newton per meter square is because for if you want to use 8.314, okay, 8.314, so the unit of the pressure must be either in Newton per meter square ataupun Pascal lah, sebab 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. And the unit of the volume itu, kalau volume tu dalam liter, awak convert kepada meter cube. Awak kena convert. Baru awak boleh guna Okay, sir. R ni. Faham. Okay. Thank you, sir. Welcome. Yang lain ada soalan? Tak ada Okay. Okay. So now from the ideal gas equation tu, so from the PV is equal to nRT itu, we can derive another equation to find the density of the gas and also the molar mass of the volatile liquid. So daripada sini kita boleh derive macam mana nak dapatkan formula density dan macam mana nak dapatkan formula molar mass. Okay, so kita kena buat lah. Kita kena buat je. Okay. Okay, so we know that so first kita try dulu derive equation for the density. Okay, kita try derive equation for the density lah. So we know the density is equal to mass over volume. Okay, so now macam mana kita derive ideal gas equation jadikan untuk cari density. So we know that P is equal to nRT over V. So this is equation number 1. Okay, so antara variable dalam equation ni, mana satu yang boleh kita dapatkan mass secara direct? Number of mole. Yes, mole. So because we know that the mole is equals to mass over molar mass. Mass over molar mass. So this is equation 2 lah. So we can substitute 2 into 1. Kita substitute into 1. So kita P is equal to M over MR RT over V. Okay. So sekarang ini, so sebab kita nak jadikan dia density, so density mesti mass over volume.
So cara kita kena hilangkan dulu MR ni lah. So mana kita hilangkan MR, kita buat MR ke sini. So bersamaan dengan MRT over V. So tapi sekarang kita nak dua benda ni je kan. So RT ni kita kena bahagikan dengan sebelah. So MV is equal to PMR over RT, where MV is equal to the density. So awak dapatlah formula untuk density. Okay, boleh ni? Any question? Boleh sir. Boleh. Yeah. Alright. So now kita try derive for the molar mass. Molar mass pun sama juga. Molar mass. So sekarang ni kita nak cari, so kita tahu, kita ambil terus sini sebab step pertama sama je. So the pressure is equal to mass over MR RT over V. So we want the molar mass as the subject. So molar mass as the subject. So MR is equal to MRT over PV. So this is the equation for the molar mass. Okay. So kita boleh derive lah. So tapi tak salah saya, awak tak perlu tahu tak salah saya untuk derive. As long as awak tahu formula ni je lah. Kalau ikut awak punya syllabus, awak tak perlu tahu macam mana nak derive. Okay, so kita dah tengok macam nak derive. Kita tengok balik kita punya slide. Okay, so kita calculate the density of the ammonia in gram per liter at 752 mm per mercury and temperature of 55 degrees Celsius. So kita boleh direct. So we know that the density is equals to P. So the density is equal to MRT over PV. So the mass given, okay, MR ni adalah molar mass kan, MR ni. So molar mass ammonia berapa? Molar mass ammonia. Uh, 17. Kenapa formula saya lain lah? Oh ya, saya silap formula kan? Yes sir. Okay, so silap. So density is equal to PMR over RT. So pressure ni dalam, kena tukar tak pressure ni from millimeter mercury ni? Kalau awak nak guna R, nak guna 0.08206, then the pressure must be in ATM. So 700 millimeter of mercury is equals to 1 ATM. Okay, equals to 1 ATM lah. So 752 millimeter mercury, okay, bersamaan awak akan dapat 0.989 ATM. Okay, so the pressure is 0.989 ATM. Okay, molar mass ammonia berapa? Siapa dah kira molar mass ammonia? Berapa? 17. Okay, 17 gram per mole. Okay, R, we're going to use 0.08206 liter ATM per mole per Kelvin. Okay, temperature ini we need to convert to Kelvin. So if you convert to Kelvin, then your temperature is going to be 328.15 Kelvin. So can cancel ATM. So we can cancel per mole, we can cancel Kelvin. So unit yang tinggal adalah gram per liter. So if you calculate, then what is the density of the gas? 0.624 gram per liter. 0.624 gram per liter. Okay, boleh ni? Any question? Boleh tak ni? Ada soalan? Boleh sir. Okay, so kita try this question. So a chemist has synthesized a greenish yellow compound of chlorine and oxygen. Okay, they have a density. So the density is 7.71 gram per liter. So temperature is 36 degree. Okay, pressure is 2.8 atm. Okay, calculate the molar mass. So kita tahu the molar mass
of the substance is equal to the mass multiplied by gas constant and temperature over PV. Over PV. So the mass of the substance tu awak nak dapat daripada mana? Mass of the daripada mana temperature? Density. Okay, daripada density. Tapi nak dapatkan mass kena ada volume density. So nak buat macam mana? Assume. Yes. So we need to assume. So assume the volume of solution is 1 liter lah nak setang. Sebab ni unit dia liter, so awak assume 1 liter. So boleh cancel out unit lah. So nanti mass dia akan dapat sama. So mass is 7.71 gram. R 0.08206 liter ATM per mole per Kelvin. Okay, temperature is you need to convert to Kelvin lah. So awak akan dapat 309.15 Kelvin over pressure itu awak tak perlu tukar. Sebab pressure tu adalah dalam ATM. So 2.88 ATM. Okay, volume given is 1 liter. Kita dah assume 1 liter lah. Okay, so now awak calculate berapa MR of the gas tu. $67.91. Okay, 67.91 gram per mol. Itu sahaja. Okay, boleh ni. Ada soalan? Ya saya. Kalau tersilap tulis D tu dengan rho, macam mana sir? Oh, awak density awak macam ni eh? Ya. Boleh? Boleh. Boleh. Diterima. Okey sir. Boleh diterima, jangan risau eh. Okey sir. Okay. Alright. So, okay. Now, ideal gas equation yang kita belajar gas law, yang kita belajar Avogadro's law, Boyle's law itu only consist on one type of gas. So, if the container itu only consists of one type of gas. But how about if the container itu consists ataupun contain multiple type of gas that unreacted. So maknanya contohnya macam dalam air. Okay, dalam air yang kita tengah inhale, exhale ni is a mixture of gas. So kita ada carbon dioxide, kita ada CO2, kita ada nitrogen, kita ada noble gases. So that means sebenarnya most of the gas itu dia berlaku dalam bentuk mixture. Okay, dia berlaku dalam bentuk mixture. Dan most of the gas itu dia takkan react antara satu sama lain. Contohnya dalam kita punya air yang kita inhale ni, oksigen itu, even though oksigen and carbon dioxide itu both located in the same mixture, tapi dia takkan ada tindak balas antara satu sama lain. So tapi macam mana pressure exerted kalau gas tu dia terletak dalam mixture? Macam mana gas tu terletak dalam mixture? So dia akan berbeza sedikit lah. So that's why lah. So the Dalton'S ni dia create satu law yang kita panggil sebagai Dalton's law of partial pressure. So Dalton's law of partial pressure ni dia consider ataupun dia concern on the pressure of each gases dalam unreacting mixture. Dalam unreacting mixture. Maknanya setiap gas dalam mixture tu dia takkan react antara satu sama lain. Okay, so the partial pressure ini, even though nama dia lain, tapi basically partial pressure is the pressure. The pressure juga. Tapi dia adalah pressure of individual gas in a component, a mixture of gases. Maknanya in a component of unreacting gases. Lepas tu kita panggil partial pressure. Tapi dia basically adalah pressure macam biasa je. So let's say in one container, I have a gas A, gas B and gas C. So gas A, since gas A, B and C ni dia tak boleh react dengan satu sama lain. So maknanya setiap gas tu dia akan ada dia punya pressure yang tersendiri. Pressure yang tersendiri itulah kita panggil dia sebagai partial pressure. So gas A, the pressure exerted by gas A we call it as partial pressure A, ataupun kita boleh simply write it as a PA. Gas B dia akan exerted a partial pressure yang kita panggil sebagai partial pressure B. So PB. Gas C, partial pressure C. So kalau dalam satu container tu ada 5 gas, ada 5 lah partial pressure dalam tu. Kalau container tu ada 2 gas, ada 2 lah partial pressure tu. Dia bergantung kepada bilangan gas. Okay, so Dalton's law of partial pressure ni, okay, dia state that the total pressure of a mixture of a non-reacting gases is the sum of the partial pressure of the individual gases. So maknanya tadi dalam satu container itu saya ada gas A,
B dan C. Total pressure tu adalah bersama dengan partial pressure A plus partial pressure B plus partial pressure C. Itu ni adalah Dalton's law. So the total pressure is equal to the summation of the each individual gases in the unreactive mixture. Alright, so far dapat tak idea ni? Dalton's law ni. You get the idea? Dapat sir. Dapat Dapat. Okay. So nak cari partial pressure, we can apply the ideal gas equation to find the partial pressure. So we know that P is equal to nRT over V. So cuma gantikan je lah. Awak nak cari partial pressure A, so jadikan dia sebagai PA equals to mol A. Mol A sebab kita nak cari partial pressure for individual gas lah, for a specific gas. So dapatlah, nak cari B, dia jadi NBRT over V. Nak cari C, dia jadi NCRT over B. Itu sahaja. Dia awak tukar sikit je dekat ideal gas equation tu. Sebab itulah ideal gas equation ni kita panggil dia sebagai general gas equation. Sebab apa? Sebab daripada situ kita boleh derive banyak lagi equation, kita boleh gunakan untuk cari benda yang lain. Sebab tu kita panggil sebagai general gas equation. Okay, partial pressure ni juga, okay, contohnya dalam satu kontainer tadi, dalam satu kontainer tu saya ada A, B and C. So we know that the partial pressure total ataupun the total pressure is equal to partial pressure A plus partial pressure B plus partial pressure C. So kalau kita expandkan je, kita tahu the partial pressure A is equals to NART over V. Kalau untuk B pula bersama dengan NBRT over V. Kalau untuk C, NCRT over V. Sampailah. So kalau awak ada 5, sampai 5 lah awak punya tambah tu. Okay, so awak boleh factoriskan dia. Awak boleh buat NA tambah NB tambah NC. Sebab RT over V ni adalah kita punya common factor. Okay, so ini kita boleh jadikan dia sebab ini adalah total amount of mole dalam satu container tu. Sebab tu kita boleh simplifykan dia sebagai NT RT over V. So kalau nak cari pressure total is equal to number of mole total inside the container multiply by RT divided by the volume. Okay, any questions so far? So sir, tak perlu tunjuk satu-satu. Tak perlu. Kalau okay, if the question already give you any information that you can find the mole, awak boleh direct terus. Okay sir. Okay, now partial pressure itu, from the partial pressure itu kita boleh derive satu equation untuk show the relation of the mole fraction dengan the total pressure. Kita boleh gunakan dia. Okay, so saya tunjuk dia punya derivation. Okay, contohnya, okay, macam mana nak cari contoh lah kalau satu container ini, okay, dalam satu container ini saya ada, tak sama lah petak ni. Okay, so saya ada gas A, gas B and gas C. So, okay, so at each of the gases itu dia ada number of mole A, number of mole B, number of mole C. So macam mana saya nak kira mole fraction of A? Nak cari mole fraction macam mana kalau ikut chapter 1 hari tu? Macam mana? Ingat lagi tak ni mole fraction? Mole of component bahagi total mole. Bahagi total mole. Okay, betul. So macam mana? So for example, if I want to find the mole ataupun the mole fraction for gas A, so that means I need to find the mole of gas A divided by mole total lah. And for this case, the mole total is mole A plus mole B plus mole C. Okay, now macam mana daripada ideal gas equation tadi kita boleh gunakan dia untuk cari partial pressure. Okay, so contoh saya concern dekat A lah, saya nak cari yang A. So we know that PA is equal to NA RT over V. Okay, dan kita tahu P total is equal to N total RT over V. So if you look at the equation, nak cari mole fraction, awak kena cari mole A, awak bahagikan dengan mole
total. So maknanya awak yang ini awak kena tukarkan supaya mol A ni jadi kita punya subject of the calculation itu. So mol A is equals to PAV over RT. So yang ini kita jadikan NT sebagai subjek lah. So NT is equal to PTV over RT. Okay, over R. Okay, RT. Okay, so kita tahu nak cari mole fraction NA over NT. So bahagikanlah. So nak cari mole fraction A. So substitute NA tu over PTV over RT kita boleh cancel out. V pun kita boleh cancel out lah sebab sama. So maknanya nanti XA itu bersamaan dengan partial pressure A over partial total pressure lah. So kalau nak cari daripada sini awak boleh rearrange partial pressure itu bersamaan dengan mole fraction A, kita darabkan dengan total pressure. Okay, boleh ni? Any question? Boleh, sir. Boleh Okay, so sama kan nak cari yang untuk partial pressure untuk B, awak buat benda yang sama juga. Nak cari untuk C buat benda sama. Tapi ingat awak tak perlu pun nak tunjuk derivation tu, awak terus je guna formula tu. Jangan risau. Okay, awak jangan risau Okay, so we try this question. Okay. So a gaseous mixture of 7 gram of nitrogen and 3.21 gram of CH4 is placed in a 12 liter cylinder at 25 degree. Okay, what is the partial pressure of each gas? What is the total pressure in the cylinder? Okay, now in order to find the partial pressure, kita ada dua cara. Either awak boleh guna P is equal to nRT over V, ataupun awak boleh cari P is equal to mole fraction darab P total. Okay, untuk this question, yang mana satu yang awak boleh guna? Equation 1 or equation 2? Yang mana satu awak boleh guna? Equation 1 kan? Sebab equation 2 ni tak ada P total ni. So even though awak boleh kira mole fraction, tapi P total itu tak diberi dalam soalan. So that's why kita kena cari guna equation 1. So before we want to use the equation 1, we need to find the mole of the gases first. So find the mole of CH4. So 7 gram, we divide it by CH4 is 16 gram per mole. Okay, so kalau awak kira awak dapat berapa? Sir, isn't it 7 for nitrogen? Oh, okay. Sorry. So 7 is for nitrogen lah. Okay, so maknanya the mole of CH4 is 3.21 gram divided by 16 gram per mole. Okay, so we can cancel out the gram. So what is the mole of CH4? 0.2 gram per mole. So 0.2 gram. Mole. Mole. 0.2 or 0.25? CH4, yes, 0.2 mole. 0.2 je, sir. 0.2 Okay, saya silap Okay, mole for nitrogen is equal to 7 gram divided by 28 gram per mole. So now the mole of nitrogen tu awak dapat 0.25 mole. Okay, dapat tak mole nitrogen ni? Sama tak? Dapat, sir. Dapat Okay, now we already find the number of mole. We can use it to find the partial pressure. So the partial pressure of CH4 is equal to 0.2 mole multiplied by 0.08206 liter atm per mole per Kelvin. Okay, so the temperature given is 25 degrees Celsius. So you need to convert into Kelvin, which is you get 298.15 Kelvin divided by the volume. And the volume is 12 liters. So what is the partial pressure for CH4? Ada yang dah dapat tak? $0.408 0.408 and the unit is? ATM. Okay, ATM. Yes, correct. So now I want you to find the partial pressure for nitrogen gas. I'll give you 3 minutes.
try to calculate the partial pressure for nitrogen gas. 3 minutes ya. Nanti dah dapat, kalau awak malu nak cakap, awak type je dalam ruangan chat tu. Keshan dapat 0.51. Yes. 0.51 ATM. Betul Safiah. Okey, betul. Safiah, ATM tu huruf kecil tau semua, bukan huruf besar. Bukan Angkatan Tentera Malaysia. Ni ATM huruf kecil semua. Okey, betul. Bagus. Safiah Anshan. Okey. Yang lain dapat tak yang lain ni? Dapat sir. Dapat senang je kan. Okay, now calculate total pressure. Ya betul Fatini, 0.51 atm. Now calculate total pressure pula. So total pressure sebab dalam container ni kita ada gas methane, kita ada gas nitrogen. So mana partial pressure methane plus partial pressure nitrogen. So awak tambahkanlah. So 0.408 plus 0.51 atm. So kalau kira pressure total, awak akan dapat 0.917 atm. Okay, lebih kurang lah 0.17. Ada jawapan lain tak? 0.918. 918 sebab awak guna sini 918 atm. Okay, yang lain ni okey tak ni? Boleh tak ni? Kira-kira ni? Okay. Okay Boleh. Ya. Alright. Okay, ini kita sama ya. Ni. Okay, yang ini saya bagi awak masa 5 minit untuk buat. Okay, tapi saya bagi clue lah. Okay. Ini asal dia. Okay, asal dia kita ada container, ada gas methane, ada gas H2, ada gas HE. Now kita remove HE. So sekarang dalam container ada gas methane dengan gas H2 sahaja. Okay, the question ada 2 parts The first part we need to calculate partial pressure for CH4, H2 and HE, and then calculate the total partial pressure of CH4 and H2 if the helium is removed. Okay, after you remove helium, quantity apa yang berubah? After I remove helium. Volume tak? Volume sama. Total mole. Yes. Mole total akan berubah. Lagi? Apa lagi satu? Kalau mole total berubah, apa berubah? Pressure total. Yes. PT pun akan berubah. So, calculate yang asal dulu. Itu baru cari yang ni. So, ada tupat lah. 5 minutes. Saya bagi masa untuk buat. 5 minutes. Try. Kalau start cakap
boleh tak nak cari partial pressure tu? Tahu tak nak guna formula yang mana? Awak nak guna ni ke ataupun awak nak guna yang ini? Yang satu ke yang dua? Awak boleh guna? Dua kan cikgu. Yang dua. Yang satu tak boleh guna tau. Sebab apa? Sebab tak ada volume. Tak ada volume, tak ada temperature pun. Dua ni satu tak boleh guna lah. Awak boleh guna yang dua je. Yang first part of the question tu dah dapat dah. Dah sir. Berapa untuk CH4? Berapa CH4? 1.357 ATM. 1.357 ATM. Untuk CH4. 1.176 ATM. 1.176. Apa saya dapat lain? Okay, berapa? 1.74. 1.74. Okay. Okay, berapa mol CH4 awak? Berapa mol CH4? Mol CH4 berapa mol CH4? 0.25 mol, sir. 0.25? Sorry. 0.075. 0.075. Sorry, sir. Okay, 0.075. Okay, mol. Okay, total mol berapa total mol? 0.325. 0.325? Kenapa awak dapat 375. 0.3. 0.3 je kan mol awak? Okay lah. Yes, sir. Okay, 0.3 mol kan? Okay, pressure total 5.88 ATM. Kalau saya kira, saya kira balik, takut pula jawapan saya pula yang salah. 0.075 divided by 0.3 multiply by 5.8. Kenapa saya dapat 1.47? Ada tak dapat 1.47? Ada kan tadi kan? Ada, sir. Okay, one about 1.47. Okay. Tadi ada dua orang sebut jawapan yang lain tadi. Amirul Amirul Akram tadi kan sebut jawapan lain tadi kan. For ATM. Okay. Partial pressure for hydrogen gas berapa? $3.92. Ya, betul, 3.92. Unit apa, Haziq? Unit? Yeah.
Unit apa unit? ATM. ATM. Okay. So partial pressure of partial pressure for helium. Helium dapat berapa? Helium dapat berapa? 0.49 ATM. 0.49 ATM. Okay, kita dapat lah. Okay, ni betul. Okay, yang second part tu dah buat lah second part tu. Ke tengah buat lagi? Tengah buat still. Tengah buat lah. Okay, buat second part tu. Okay, ada yang dah dapat dah. $5.39 ATM betul ke Zat? Untuk apa tu? Tu pressure apa? Total CH4 H2. Nombor satu. Total CH4 H2. Total 5.39 betul. Sebab awak dah remove helium kan. Dah remove helium maknanya total pressure akan berkurang lah. So betul lah awak total pressure yang asal 5.88. Okay, you minus by the total pressure of helium. Sebab awak dah remove dia. Betul lah 5.39 ATM. Cari pula more fraction CH4 dengan H2 yang baru.
So partial pressure of CH4 1.47 ke sir? Ya betul, 1.47 ATM. Lepas tu H2 3.92 ATM ke sir? Yes, correct, betul. Okay sir. Sebab kan so since we already remove helium kan, so yang tinggal hanyalah CH4 and hydrogen gas. So now the pressure total, initially the pressure total is 5.88. Yang ini ada include HE lah. So 5.88 atm minus partial pressure of helium. So helium earlier we got 0.49 atm. So the new pressure total is 5.39 atm lah. Okay, so kita kena cari balik. Kalau ingat, sebab pressure total tu berkait rapat tau dengan partial pressure. So kalau the total pressure change, partial pressure pun tu pun akan berubah lah. So partial pressure CH4, okay, so 0.075 mole. Sebab awak dah remove helium, number of mole total pun akan berbeza juga. Number of mole total pun akan berbeza juga. So initially with helium, the total number of mole is 0.3. Now you already remove the helium, the total number of mole is 0.275 mole multiplied by 5.39 atm. Nanti awak akan dapatlah dia punya partial pressure. Same goes with the hydrogen gas. So mole of hydrogen gas is 0.2 mole over 0.275 mole multiplied by the new total pressure. So awak akan dapat dia punya dalam ATM. Okay, boleh tak ni? Any question? Boleh sir. Boleh boleh. Alright, bagus. Okay, so one of the most famous question lah, antara question yang famous dalam exam, okay, dia application of Dalton's pressure lah juga. Okay, let's say kalau saya ada satu vessel, okay, satu vessel, okay, ni saya, okay, yang satu vessel yang berlainan volume lah. Okay, at this point the vessel is closed. At this point this vessel is closed. So let's say, okay, dekat yang belah kiri ni saya ada gas A, dia occupy volume of 2 liter dengan pressure of gas A ini adalah for example is 4.0 atm. Okay, so on the smaller vessel I have gas B, so volume contoh 1 liter and the pressure is 2 atm. Okay, so contohnya gas A ini dia saya warnakan sebagai warna kuning lah. So gas A ni dia akan occupy container ni. Akan occupy container ni. So yang untuk gas B ni saya warnakan sebagai warna hijau. So waktu awak punya valve tu kita close, gas tu bercampur tak? Kalau kita close valve tu. Tak sir. Gas tak bercampur kan? So now saya dah open dia punya valve. Okay, what happened to the gases? Kalau saya open valve ni, dia akan tersilap. Dia akan mix kan? Dia akan mix. Okay, so sekarang ini, so kalau saya open valve ni tadi, dia akan mix lah. So tadi ni saya ada gas A, berapa liter tadi lah saya tulis? Saya terpadam lah. 2. 2 liter 4 atm kan? 4 atm, this one gas B 1 liter 2 atm. So sekarang awak dah buka valve tu, so gas tu akan bercampur. Tapi gas tu react tak antara satu sama lain? Ya. Contoh macam dalam air. Dalam air gas react tak? Tak sir. Tak kan? Okay. So now awak dah buka valve tu, maknanya gas react bercampur. Apa yang berubah? Total pressure, total mole. Okay, Total pressure and also total mole. Lagi satu apa yang paling signifikan yang berubah? So let's say lah, okay, let's say kalau saya ada satu cawan,
ada air yang banyak ni, saya campurkan dengan satu cawan yang ada air banyak ni. Apa yang berubah? Volume. Volume. Okay, volume. Okay, so sekarang ni once awak dah buka valve tu, volume of the gas tu yang akan berubah. Sebab sekarang ni volume of the gas tu jadi berapa? 3 liter. Jadi 3 liter. So nanti awak nak kira partial pressure of each gas tu, kita akan guna ni lah. Okay, so let's say this experiment was done at the constant temperature and constant amount of gas. Maknanya gas A amount the fixed, gas B amount the fixed. So macam mana saya nak cari partial pressure of A? Sebab yang 4 atm ini adalah pressure sebelum dia mix. Sebab awak kena ingat, partial pressure adalah partial pressure waktu gas itu kita campurkan dalam satu container. So nak cari macam mana partial pressure A ni? Boleh tak nak guna P is equal to nRT over V? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Boleh tak saya nak guna P sama dengan mole fraction darab pressure total? Boleh tak? Boleh, sir. Boleh, sir. Sebab awak tak ingat pressure total dalam container adalah pressure total waktu awak campur. Kan kita campur kan, pressure dia takkan sama tau. 4 atm dengan 2 atm ni, pressure takkan sama. Sama ada pressure total dia akan berbeza. So pressure total dia takkan sama Sebab once awak dah campur, so sekarang ni awak tengok sekarang ni total volume ni 3 liter. So sekarang ni asal dia untuk gas A, dia occupy 2 liter punya volume. So kalau volume tinggi, apa jadi dekat pressure dia? Kalau volume meningkat? Kurang. Awak akan expect the pressure of A tu akan berkurang kalau kita buka valve ni. Okay, untuk pressure of B, asal dia adalah 1 liter. Lepas tu dia meningkat kepada 3 liter. So awak akan expect pressure of B, after awak buka valve tu, pressure dia akan meningkat. So awak tak boleh totalkan terus macam tu je. So macam mana nak cari partial pressure tu? Clue dia dekat sini. Temperature and number of mole of gas constant. Clue dia. P1, B1 ke sir? Yes, betul. Kita kena apply Boyle's law. Yes, betul. Sebab apa? Sebab temperature dengan mole constant. So temperature and mole constant, then the gas itu akan follow Boyle's law. So we know that P1 V1 equal to P2 V2. So we now want to find the pressure of A after those two gases are mixed. Waktu kita lepas buka valve tu. So cari V2. P1 kita adalah 4 atm. Volume 1 adalah 2 liter. Pressure tu nak cari, volume tu adalah 3 liter lah sebab awak dah buka valve tu. So awak akan dapat lah partial pressure untuk A. Same goes untuk yang B. Awak buat benda sama, cari partial pressure dia. So nanti awak akan dapat lah total pressure semua. Okay, boleh ni? Boleh, sir. Boleh kena ingat ni. Ini antara soalan yang selalu keluar lah dalam exam. Dia bagi, ataupun dia taklah bagi exactly macam ni, tapi dia bagi situasi yang lebih kurang sama. Awak kena ingat partial pressure tu adalah pressure dalam mixture, bukan individual gas. So saya tahu je mesti nanti akan ada je yang ambil 4 atm ni sebagai partial pressure of A. So saya cakap awal-awal, bukan Okay. So one of the application of the Dalton'S law of partial pressure is if we want to measure the volume of gas produced from any reaction. Okay, so for example KClO3. So KClO3, when you heat KClO3, it will decompose to become KCl and oxygen gas. MnO2 ni sebagai catalyst je lah. So initially awak ada satu botol yang penuh dengan air. So awak tutup atas tu, awak rendamkan dalam air tu, awak baru tarik tu. Since the pressure inside and outside the bottle itu still sama, so air tu takkan masuk dalam mesin lah. Okay, as you heat the KClO3, dia akan produce O2 gas. O2 gas ni dia akan mengalir. Dia akan mengalir dekat sini, so dia akan displace some of the water tu dalam botol tu. So mana asal dia botol ni penuh dengan air. So lagi banyak gas yang awak alirkan masuk dalam botol tu, awak akan nampak air dia makin berkurang sebab pressure dia makin tinggi lah. Pressure dia makin tinggi. Okay, so
ketinggian tempat kosong tu bersamaan dengan amount of gas yang awak collected. Okay, tapi awak kena ingat, awak hanya boleh guna eksperimen ni nak measure volume of gas kalau gas itu adalah cannot be dissolved in water. Cannot be dissolved in water. Macam O2 tak boleh. O2 tak boleh dissolve in water. So maknanya kalau awak nak measure O2, awak boleh guna teknik ni. Okay, so sebenarnya dalam botol tu tadi, so ini air, so ini water. Okay, kan sini kan ni ruang kosong kan. Dalam ruang kosong tadi kita ada oksigen gas dan sebenarnya akan ada sedikit water vapor. So maknanya the total pressure inside this empty space ini bersamaan dengan partial pressure of oxygen gas and the partial pressure of water vapor. So the partial pressure of water vapor ini adalah constant at the constant temperature. So selalunya dalam exam dia akan bagi nilai ni dekat depan. Kalau if you measure the water vapor pressure tu dekat 25 degrees Celsius, the value of the partial pressure of the water vapor is 23.8 torr. Ini kalau eksperimen tu kita jalankan dalam 25 degrees Celsius. And normally kalau soalan tu dia cakap 27 Celsius ke 26, dia akan bagi nilai partial pressure water vapor tu dalam soalan. Sebab ini adalah constant at constant temperature. Temperature lain, pressure pun lain. Okay, boleh tak ni? Any question? Sir, so it means they'll give the pressure of water vapor in the question. Yes, refer in the question. Or if not given in the question, awak tengok temperature dia. So kalau temperature dia adalah 25 degree, so maknanya ini value dia. Dia tak akan berubah. Tapi kalau temperature berlainan, value dia akan berubah lah. Okay, sir. Thank you. Alright. So we try this question. So consider the reaction of decomposition of potassium chlorate. Okay. A sample of 5.45 liter is collected over water lah. So maknanya kalau ada botol yang saya inverted tadi, okay, ini kita punya water. Okay, sini ada kita punya oxygen gas lah, ada oxygen gas. So volume dia adalah 5.45 liter. Okay, collected over water at the total pressure. Okay, total pressure adalah 735.5. Ini bukan volume O2 tau, ni volume saja. So, torr. Okay, how many gram of oxygen have been collected? Okay, sekarang ini yang dia bagi ni adalah pressure total. So, macam mana nak cari mole? How many nak cari mass? So, nak cari mass kena ada mole O2 dulu. Mana nak pakai mole O2 ni? Ataupun ada kita cara yang direct sebenarnya. Ada lagi satu cara yang direct, awak akan dapat mass of O2 tu. Okay, ada idea? So, jangan suruh kita balik Guna pressure ke, sir? Kita guna pressure. Okay, so sekarang ni dekat ruang kosong ni, kita kena ingat sebab yang gas yang release adalah gas O2. So maknanya dia ada partial pressure O2 dengan partial pressure water. Dan total dia adalah 735.5 torr. So now we want to find the mass of oxygen. So kita kena cari dulu pressure oxygen. Ini constant kan yang saya cakap tadi. So nak cari partial pressure of oxygen is equal to 735.5 torr minus dia adalah 23.8 torr. So awak akan dapat partial pressure is 711.7 torr. Okay. So ada dua cara awak cari mass. Satu, awak cari mole dulu menggunakan PV equal to nRT. Satu lagi nak guna cara apa? Yang mana satu formula yang kita derive tu yang ada mass of mass sample. Formula apa? Yang dapat direct terus mass dia. Density ke, sir? Yang mana? Density. Density ada mass ke dalam tu? Kalau kita tengok.
Dia molar mass, bukan mass. Kita kan lagi satu. MR bersamaan dengan MRT over PV kan? So kalau guna density equals to mass divided by volume. So you expandkan volume dia, boleh? Boleh juga. Boleh juga. Okay, sir. Boleh. Boleh juga, sama. Cuma awak akan expand kan lah density tu, awak jadikan dia sebagai mass over volume, boleh? So yang ni, kalau guna yang ni, saya akan mass bersamaan dengan molar mass multiply by PV over RT. So, ini perlu tukar tak unit dia? Kalau nak guna value of R je, tukar kepada ATM. So kita kena ingat 700 torr is equal to 1 ATM. So 711.7 torr berapa ATM? Ha? 0.94 ATM. Yes, 0.94 ATM. Okay, now dah ada pressure, temperature dah ada, volume ada, R pun ada. Molar mass boleh cari kan, oxygen gas 32 gram per mol lah. So jarilah mass. Okay, kira berapa mass O2 yang awak dapat? $6.7 gram. 6.7 gram. Yes. 6.7 gram O2. Okay, boleh tak ni? Dapat idea tak macam mana flow dia nak buat? Dapat tak idea tu? Macam mana partial pressure, macam mana gas, semua tu? Dapat tak idea dia? Boleh tak ni? Boleh, sir. Okay. Kalau tiba-tiba saya nak buat test esok boleh? Tak adalah. Main-main. Tak boleh, sir. Okay. Okay, itu main-main lah. Okay. So saya rasa untuk yang sebelum cuti sampai sini.